Hey momentosi en la vida en los que el silencio de una casa vacía paris más fuerte que cualquier ruido exterior. Uno se sienta, quizá con una taza caliente entre las manos, y siente como el tiempo se vuelve más lento, más íntimo, casi como si invitara a una conversación honesta con uno mismo. Y es entonces cuando aparece esa pregunta que tantos hombres mayas se plantean en algún instant, ¿qué significa viva solo ahora? La soledad, en muchas ocasiones, se ha narrado como un lugar oscuro, casi como un destino que llega sin pedir permiso. Sin embargo, cuando la miremos desde la psicología y la experiencia humana, aparece algo sorprendente. La soledad no es una sentencia, es una vivencia que se puede interpretar, moldear y, en algunos casos, transforma en un espacio de autodescubrimiento. Viva solo en la vejez no implica estar desamparado ni emocionalmente desconectado, significa que la vida nos invita a mantener una conversación más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. A veces, confundimos el silencio con vacío, pero el silencio también es capacidad, es territorio fértil para que broten nuevas formas de calma, de comprensión y de conexión interna. El cerebro humano, a lo largo de la vida, desarrolla patrones que responden a la compañía, busca rostros familiares, anticipa voces, se acomoda al cala de un vínculo cercano. Cuando ese vínculo cambia o se pierde, es natural que aparezca una sensación de ruptura, una especie de desconcierto interior que hace que el juego parezca más grande y las horas más extensas. Pero esa reacción no es señal de debilidad, es neurobiología pura. El sistema límbico, responsable de nuestras emociones más profundas, está programado para detectar la pérdida y activar mecanismos de alarma. Por eso, los primeros días o meses de vida solo pueden sentirse intensos, casi como si el cuerpo y la mente aún no se hubieran enterado de que las coordenadas afectivas han cambiado. Sin embargo, dentro de esa misma arquitectura cerebral existe otra capacidad igual de poderosa, la adaptación. La neurociencia muestra que, incluso en edades avanzadas, el cerebro sigue creando conexiones nuevas, sigue reorganizándose, sigue buscando caminos para recuperar equilibrio. La sensación inicial de soledad no es un destino final, es una transición. Es el proceso en el que el cerebro intenta comprender que ha ocurrido, donde están ahora las fuentes de seguridad, cómo reubicar el afecto, la rutina y la identidad. Y en medio de ese proceso puede surgir algo esencial, la construcción de un vínculo diferente con uno mismo. Muchos hombres mayas que viven solos descubren, con el tiempo, que existe una diferencia profunda entre soledad y aislamiento. El aislamiento es el abandono de la conexión, la soledad, en cambio, puede ser una estación de paso, un espacio donde perce la posibilidad de escucharse, de preguntarse que necesita realmente el corazón, que partes quedaron olvidadas durante años de obligaciones, de trabajo, de roles asumidos casi en automático. Cuando uno deja de interpretar la soledad como un castigo y empieza a verla como una experiencia humana compartida por millones de personas, ocurre algo transformador, la carga disminuye. No se siente como una grieta, sino como una etapa que, aunque pueda doler, también puede enseñar. Hay quienes descubren que, en ese espacio de vida solos, aparece una libertad tranquila. Una libertad que no llega desde la rebeldía, sino desde la aceptación. La libertad de elegir cómo comienza el día, de escuchar los propios ritmos, de acercarse a actividades que antes no tenían cabida. Y es curioso cómo, en muchas historias, esa misma libertad se convierte en una puerta hacia nuevas formas de relacionarse con otros, desde un lugar más consciente y auténtico. Cuando uno se siente cómodo con su propia compañía, las conexiones que estables después suelen ser más reales, menos basadas en la necesidad y más en el deseo genuino de compartir. Por supuesto, hay días en los que la soledad pesa. Días en los que la ausencia se siente demasiado nítida y la memoria trae de vuelta voces, compañías o rutinas que ya no están. Es importante reconocer esas emociones sin juzgarlas.
El cerebro necesita tiempo para calibrar de nuevo el mapa afectivo, y durante ese proceso pueden aparecer momentos de tristeza o incertidumbre. No es señal de retroceso, es señal de humanidad. Las emociones no se dominan por fuerza, se regulan con comprensión, con paciencia, con pequeños gestos que envían al sistema nervioso mensajes de seguridad, una caminata al aire libre, una llamada a un amigo, la creación de un espacio acogedor en casa, un recuerdo que se mira con gratitud en lugar de con añoranza desesperada. La soledad también nos invita a preguntarnos como nos hablamos internamente. Muchas personas descubren, al vivir solas, que llevan una vida entera repitiendo frases duras, exigentes, llenas de culpa o de miedo. De pronto, el silencio revela este diálogo interior y muestra la necesidad de suavizarlo. El tono con el que uno se habla tiene efectos reales en el cuerpo, libera o activa hormonas del estrés, aba o cierra caminos de calma. Aprender a dirigirse uno mismo con amabilidad no es un gesto sentimental, es una estrategia neuropsicológica para cultivar bienestar. Y es precisamente en esa relación interna donde comienza a cambiar la experiencia de la soledad. Viva solo en la vejez puede crear la oportunidad de volver a construir la propia identidad desde un lugar más auténtico. Aparece la posibilidad de recordar quién serás más allá de los roles de pareja, padre, trabajador o proveedor. Muchas veces, la vida adulta está marcada por responsabilidades que de un poco espacio para la exploración personal. Cuando llega este momento de soledad, puede surgir la pregunta, ¿qué me gusta ahora? ¿Qué deseo realmente? ¿Qué tipo de vida quiero construir desde aquí? Y esa pregunta, aunque veces cause vértigo, es profundamente liberadora. No todos los días se puede empezar a escribir una nueva etapa con tanta lucidez y tanta conciencia de lo que realmente importa. La soledad, vista desde esta perspectiva, no es un enemigo, sino una mensajera. Una mensajera que recuerda la necesidad de reconectar con uno mismo. Una mensajera que invita a buscar compañía de nuevas maneras, sin prisa, sin miedo, sin la sensación de que falta algo para estar completo. Y cuando es cambio de mirada ocurre, cuando se comprende que vivir solo no implica estar emocionalmente desconectado, surge una fuerza suave pero firme que transforma el día a día en algo más ameno, más consciente, más elegido el cerebro humano es, en esencia, una máquina de vínculo. Desde el primer día de vida se orienta hacia el contacto, hacia la mirada del otro, hacia la seguridad que ofrece una presencia cercana. Esa necesidad de conexión no desaparece con la edad, al contrario, se vuelve más evidente cuando las estructuras que antes sostenían nuestra vida afectiva cambian. Para un hombre mayor que vive solo, esta realidad neurobiológica puede sentirse como una especie de tirón interno, una nostalgia profunda por la cercanía, una búsqueda silenciosa de calor emocional. No es debilidad, no es dependencia, es sencillamente el modo en que estamos diseñados. El cerebro interpreta el vínculo como una fuente primaria de supervivencia y bienestar. Cuando un juego queda vacío, el sistema nervioso reacciona con una sensibilidad particular. El cerebro identifica la falta de señales que antes daban seguridad una voz conocida, el roce cotidiano, una conversación espontánea y lo interpreta como un cambio en el entorno que debe entender. El sistema de alerta se activa con facilidad, no por dramatismo, sino por función. Busca indicios, intenta anticipar riesgos, aumenta su vigilancia. Esta es la razón por la que muchas personas, al vivir solas, sienten que los pensamientos se vuelven más intensos, que algunas emociones parecen amplificarse o que la noche adquiere un tono diferente. El cerebro no está fallando, está recalibrándose. Pero, al mismo tiempo, hay un aspecto profundamente esperanzador en esta arquitectura emocional, la capacidad de aprender nuevas formas de vínculo. Durante años se creó que el cerebro se volvía rígido con la edad, como si después de cierta etapa no pudiera cambiar. Ahora sabemos que no es así.
La neuroplasticidad, la habilidad del cerebro para crear nuevas conexiones, reorganiza rutas internas, modifica patrones emocionales, persiste hasta edades muy avanzadas. Esto significa que, incluso después de grandes perdidas o transiciones, incluso cuando la soledad parece ocupar demasiado espacio, aún es posible construir nuevas formas de conexión que alimentan el bienestar. El sistema nervioso no distingue únicamente entre estar acompañado o estar solo, distingue entre sentir seguro o inseguro. Esta diferencia es fundamental. Hay personas rodeadas de otros que se sienten profundamente solas, hay personas que viven solas aunque experimentan una sensación de paz interna, como si dentro de ellas existiera un refugio. Lo que cambia no es la cantidad de vínculos, sino su calidad y el modo en que el cerebro los interpreta. Cuando un hombre me descubre que puede apoyarse en microvínculos diarios, saludar al panadero, conversa unos minutos con un vecino, intercambia unas palabras con alguien en el parque, el sistema nervioso recibe señales de conexión suficientes para reducir la ansiedad y elevar la sensación de pertenencia. Son gestos pequeños, casi invisibles, pero tienen un impacto profundo en la química emocional. El cerebro, además, responde con intensidad a la atención plena. Cuando la mente se enfoca en un momento presente compartido, aunque sea un intercambio breve, libera oxitocina, la hormona del vínculo, que reduce el cortisol, relaja la tensión del cuerpo y genera una sensación de cercanía interna. Por eso, los encuentros cotidianos que parecen insignificantes pueden convertirse en anclas de estabilidad emocional. No reemplazan a una pareja, pero sí alimentan el circuito de conexión que el cerebro necesita para sentirse acompañado. Es como si un hilo fino, pero resistente, sostuviera la estructura emocional y recordara que no estamos aislados del mundo. Es interesante observar cómo, en ocasiones, la mente interpreta la soledad como un riesgo incluso cuando no hay peligro real. El cerebro emocional no entiende de edades ni de contextos, entiende de señales. Si un hombre me pasa largas horas sin interacción, el sistema límbico puede interpretar esa ausencia como un signo de vulnerabilidad, lo que activa pensamientos más pesimistas o sensaciones de inquietud. Pero cuando la persona toma la iniciativa, una llamada, una salida, una actividad compartida, el cerebro recibe un mensaje que modifica su lectura del entorno. No está solo en términos emocionales, hay puente, hay conexión, hay movimiento. Además, existe una dimensión profundamente interna del vínculo, la relación que uno establece consigo mismo. Desde la psicología sabemos que la manera en la que numbers hablamos, numbers consolamos o numbers exigimos tiene un efecto directo en la regulación emocional. La voz interior también es un vínculo, y el cerebro la procesa como tal. Cuando un hombre me vive solo, esa voz se vuelve más audible. De repente aparecen frases que levenanos ahi, escondidas entre rutinas. No puedo, es tarde, nadie me necesita, no tengo a quien acudir. Esas frases generan un impacto real en los circuitos neuronales asociados a la motivación y al bienestar. Pero cuando se empieza a modificar este diálogo interno, cuando surge una voz más amable, más compasiva, más respetuosa, el cerebro responde como lo haría ante un abrazo emocional. Se calma, se reorganiza, encuentra seguridad. Es en este punto donde la experiencia de vivir solo puede convertirse en una oportunidad para reinventar la forma de relacionarse. El vínculo no es únicamente un intercambio con otros, también es un proceso interno donde uno aprende a sostenerse emocionalmente, a regular sus propias emociones, a encontrar en sí mismo una especie de hogar. Cuando esa base interna se fortalece, el cerebro empieza a interpretar la soledad de una manera diferente. No como una falta, sino como un espacio donde la conexión puede surgir desde múltiples lugares, desde dentro, desde fuera, desde pequeños gestos humanos que alimentan el corazón. El cerebro seguirá buscando vincularse siempre, porque es su naturaleza. Pero también aprende,
se transforma y encuentra nuevas rutas para generar bienestar emocional, incluso en circunstancias que antes parecían inabordables. Y en esa capacidad de adaptación, en esa flexibilidad silenciosa, se haba un espacio en el que viva solo deja de sentirse como un final y comienza a ser una posibilidad de conectar de formas inesperadas y profundamente significativas. El propósito actúa en la vida como una especie de brújula silenciosa que orienta nuestros pasos incluso cuando no sabemos exactamente hacia donde vamos. Para muchos hombres mayores que viven solos, esta brújula puede sentirse desajustada o perdida, como si el mapa interno que antes daba dirección y no encajara con la realidad presente. Y sin embargo, es precisamente en esta etapa cuando el propósito adquiere un valor renovado. No como una obligación, sino como una fuente íntima de vitalidad emocional. Cuando una persona descubre un motivo, pequeño o grande, para levantarse por la mañana, el cerebro responde con una energía distinta, una claridad que suaviza la sensación de vacío y reorganiza la experiencia de soledad. Durante años, la identidad de muchos hombres ha estado ligada a roles muy definidos: proveedor, trabajador, pareja, padre, apoyo fundamental de una estructura familiar. Cuando alguno de estos roles desaparece o se transforma, puede quedar un hueco interno que no solo por lo que no está, sino por la pérdida del sentido que los acompañaba. La mente empieza a preguntarse, ¿y ahora qué hago con mis días, qué me sostiene? Estas preguntas incomodan, pero son profundamente necesarias. La psicología muestra que cuando el propósito se diluye, la motivación se desinfla, y el cerebro puede entrar en un estado de letargo emocional que amplifica la sensación de soledad. No porque la soledad sea mala en sí misma, sino porque falta una dirección hacia donde orienta la energía vital. Pero lo valioso de este proceso es que el propósito no es algo que se pierde para siempre. No está ligado únicamente al trabajo o a la convivencia en pareja. El propósito puede reinventarse, reconstruirse y aparecer en formas que antes ni siquiera imaginábamos. Y aquí la neurociencia ofrece una clave importante. Cuando una persona siente que lo que hace tiene sentido, el cerebro activa circuitos asociados a la motivación y al bienestar, liberando neurotransmisores como la dopamina, que generan impulso, curiosidad y una sensación interna de movimiento. Esto significa que un contrapropósito, por pequeño que parezca, tiene un impacto real en la biología del ánimo. En la vejez, el propósito cambia de forma. Y no se trata de grandes conquistas ni de demostrar nada a nadie. Muchas veces, el propósito nace de lo cotidiano: cuidar una planta y verla crecer, mantener el ritual de caminar cada mañana, aprender algo nuevo, recuperar un hobby olvidado, ayudar a otros desde la experiencia, construir vínculos que antes no se dieron por falta de tiempo. Son gestos aparentemente simples, pero cada uno alimenta al cerebro con la sensación de que la vida sigue teniendo dirección, que no estamos simplemente dejando pasar los días, sino participando de ellos. Para un hombre mayor que vive solo, encontrar propósito no significa llenar cada minuto con actividades. Significa descubrir que elementos le dan sentido al día. Puede ser la cocina, la música, los libros, una conversación semanal, un proyecto personal, el ejercicio, el voluntariado, o incluso algo tan íntimo como escribir recuerdos o reflexiones que nunca antes se compartieron. Lo importante no es la magnitud del propósito, sino que exista. Porque el cerebro interpreta es gesto de elección es esto importa para mí, como un acto de vida, y responde con un aumento en la energía emocional. Un aspecto interesante es que el propósito también está conectado con la sensación de pertenencia. Cuando una persona siente que lo que hace contribuye de alguna forma a su entorno, aunque sea de manera mínima, el cerebro se llena de señales positivas relacionadas con la conexión social. No es necesario tener una familia grande, una pareja o un grupo constante de amigos para sentir que se pertenece. A veces,
pertenece significa formar parte de una rutina compartida en el barrio, se reconocido por quienes cruzan nuestro camino, saber que nuestras actions, por pequeñas que sean, dejan una huella en alguien. Esta percepción, incluso si se expresa en gestos muy simples, nutre profundamente el bienestar emocional. La ausencia de propósito, en cambio, puede hacer que la soledad se vuelva más pesada. Cuando no hay dirección, el cerebro tiende a ocupar el espacio mental con pensamientos repetitivos, dudas y temores. Pero cuando aparece un motivo para moverse, aunque sea modesto, esos pensamientos pierden fuerza. La motivación redirige la energía que antes se perdía en la preocupación. Por eso, muchos hombres mayores experimentan una transformación emocional cuando empiezan a involucrarse en actividades que los estimulan. De pronto, la casa ya no se siente tan silenciosa, los días ya no parecen tan largos, el ánimo recupera un matiz que quizás llevaba tiempo dormido. El propósito también genera una sensación de continuidad interna. Es como un hilo que une el pasado con el presente y, de alguna forma, con el futuro. No se trata de ignorar lo que se ha perdido, sino de integrar esa historia en una nueva forma de vida. A veces, el propósito surge precisamente de la experiencia acumulada, la sabiduría, las habilidades, las lecciones duras que enseñó la vida. Hay hombres que descubren que pueden seguir para otros, inspiración para alguien más joven, compañía para quienes también sienten el peso de la soledad. Y cuando eso ocurre, el cerebro responde con una calidez profunda, como si dijera, aún tengo algo que ofrecer, aún pertenezco. También es cierto que encontrar propósito puede requerir tiempo. A veces, la persona necesita atravesar una etapa de duelo, de confusión, de silencio interior antes de identificar que lo mejora. Pero este proceso no es un fracaso, es parte del camino. La mente necesita reorganizarse, comprender las nuevas condiciones, aceptar la nueva etapa. Cuando esto sucede con paciencia y compasión, el propósito aparece con más claridad, como una luz suave que se va encendiendo poco a poco. El propósito, al final, este eco de pequeñas elecciones constantes. Elegir cuidarse, elegir conectar, elegir mantenerse en movimiento, elegir descubrir, elegir dar y recibir. Y aunque estas decisiones parezcan mínimas, juntas crean una fuerza emocional capaz de transformar la experiencia de vida solo en la vejez en un recorrido más pleno, más consciente y profundamente ameno. Los pequeños gestos diarios tienen una fuerza que a menudo pasa desapercibida, especialmente cuando una persona vive sola. Parecen cosas insignificantes, rutinarias, casi automáticas, pero en realidad cumplen una función profunda en la manera en que el cerebro organiza la experiencia emocional. Para muchos hombres mayores, la soledad puede sentirse como un tiempo suspendido, como si los días estuvieran hecos de horas demasiado largas y silencios demasiado densos. Sin embargo, cuando se introducen pequeñas acciones conscientes, incluso mínimas, se produce un efecto de anclaje. El sistema nervioso interpreta estos gestos como señales de estabilidad, de continuidad, de cuidado. Es como si cada acto cotidiano susurrara al cerebro, estás sosteniendo, estás avanzando, zigzagui. La neurociencia explica que el cerebro funciona con ritmos, con patrones que le permiten anticipar, regular y encontrar seguridad. Cuando una persona se enfrenta al cambio profundo que implica vivir sola, esos ritmos pueden romperse. De repente, lo que antes estaba acompañado el deseano, un comentario espontáneo, una risa compartida, se vuelve un espacio vacío. El cerebro nota esa ausencia y, al principio, puede interpretarla como una desorganización. Es ahí donde los pequeños gestos toman un papel vital. Establecer una rutina, por simple que sea, ayuda a reordenar ese mapa interno. Preparar la cama por la mañana, abrir las ventanas para que entre la luz, hacer una caminata corta, dedicar unos minutos a cuidar una planta, escribir un pensamiento en un cuaderno.
Son actions pequeñas, pero cada una activa zonas del cerebro asociadas al orden, a la sensación de control, a la regulación emocional. Lo interesante es que el efecto de estos gestos no depende de su complejidad, sino de su repetición y su intención. La constancia envía al sistema nervioso una señal de seguridad, y cuando el cerebro percibe seguridad, baja los niveles de cortisol y permite que aparezcan emociones más serenas. Es como si cada hábito fuera una piedra suave colocada en un camino que, poco a poco, se hace transitable. Esto es especialmente importante para quienes, al vivir solos, pueden sentir que los días se mezclan o que las horas pierden contorno. Los hábitos cotidianos devuelven estructura, como un marco que sostiene la obra interior de cada día. Pero además de las rutinas, están los microvínculos humanos, esos encuentros breves que, aunque no construyen relaciones profundas, se alimentan la necesidad de conexión que tiene el cerebro. Un saludo cotidiano al tendero, una conversación ligera con el vecino, un cruce de palabras en el parque, una sonrisa compartida con alguien que también camina en la mañana. Puede parecer poco, pero para el sistema emocional tienen un efecto inmenso. Cada uno de esos encuentros genera una liberación pequeña pero significativa de oxitocina, la hormona que nos ayuda a sentir cercanía, calma y pertenencia. No reemplazan un vínculo íntimo, pero se recuerdan al cerebro que no estamos aislados del mundo, que seguimos conectados a una red humana aunque sea de manera ligera. Estos microvínculos también ayudan a reorganizar el mapa emocional interno. Cuando una persona vive sola durante mucho tiempo, es fácil que la mente empiece a construir la idea de que no hay lugar para mí o nadie me ve. Pero cada pequeña interacción desmiente esa narrativa. El simple hecho de ser reconocido en el entorno que alguien recuerda tu nombre, tu cara, tu rutina envía un mensaje profundo al sistema límbico, exists para otros. Y esto, aunque parezca obvio, puede aliviar una parte importante del dolor de la soledad. Somos seres socials y seguimos necesitando ser vistos, incluso en gestos mínimos. Los pequeños gestos hacia uno mismo también generan un impacto poderoso. Cuidar la alimentación, elegir ropa que haga sentir bien, dedicar unos minutos a leer algo que inspire, poner música que acompañe el momento, ordenar un rincón de la casa, cocinar algo especial aunque sea solo para uno. Estos actos son interpretados por el cerebro como demostraciones de valor personal. No es un lujo ni un capricho, es un modo de ser internamente importo. Cuando esto ocurre, se activa un circuito emocional que favorece la autoestima, la motivación y la sensación de bienestar. El cuerpo responde, la mente se calma y la soledad se vuelve un poco menos pesada. Además, los pequeños gestos tienen una función inesperada, permiten que el tiempo vuelva a sentirse vivo. Cuando alguien está solo y sin estímulos significativos, los días pueden perder textura. Pero cuando se introducen actividades, rituals o momentos significativos, aunque sean breves, el tiempo recupera contornos. Un paseo de 10 minutos, prepara un té con calma, escucha un audiolibro, observa el cielo un par de minutos al caer la tarde. Estos momentos actúan como marcas en la memoria emocional. Le dan forma al día, lo hacen más narrativo, menos difuso. Y cuando el cerebro siente que hay narrativa, es decir, que la vida tiene episodios reconocibles, disminuye la sensación de vacío. También hay un aspecto emocional más profundo. Los pequeños gestos permiten reconstruir un sentido de urgencia. Muchas personas que viven solas sienten que han perdido control sobre su vida, especialmente si atravesan pérdidas recientes. Pero cada acción voluntaria, por mínima que sea, recuerda que aún existe capacidad de elección. Elegir que preparar para cena, elegir a quien llamar hoy, elegir por que calle camina, elegir que pensamiento alimenta y que dejar esa sensación de elección rehabilita una parte del yo que, en momentos de soledad, puede sentirse dormida.
Los pequeños gestos diarios no resuelven la soledad por completo, pero si transforman la forma en que se vive. Creen puntos de apoyo, momentos de conexión, instants de significado. Actúan como semillas que pueden germinar en una experiencia emocional más estable, más humana y más llevadera. Y, a veces, son precisamente esas semillas las que permiten que, poco a poco, la vida vuelva a sentirse propia a la capacidad de reinventarse a cualquier edad. Es una de las verdades más silenciosas y, a la vez, más poderosas de la condición humana. Muchas personas creen que para cierto punto de la vida, y no hay margen para el cambio, que las cartas están echadas y que lo único que queda es adaptarse a lo que es. Sin embargo, tanto la neurociencia como la experiencia íntima de miles de hombres me muestran algo distinto. Dentro del cerebro sigue existiendo una plasticidad viva, una flexibilidad que permite aprender, reconstruir y abrir nuevas etapas incluso en momentos donde la soledad parece ocupar demasiado espacio. Reinventarse no es empezar de cero, es transformar lo que existe, mira la vida con otros ojos, actualiza la historia interna con una narrativa más amable y más verdadera. Cuando una persona vive sola en la vejez, es común que sienta que parte de su identidad se ha cuidado atrás, los roles que sostuvo durante décadas, los vínculos que formaron parte de su día a día, los hábitos que daban estructura a la rutina. De pronto, el mapa afectivo se redibuja, hay más silencio, más tiempo, más espacio para recordar y también para sentir la ausencia. En esa transición, muchos hombres creen que el cambio no es posible, que la vida se ha vuelto demasiado estrecha. Pero esta percepción no surge de una incapacidad real, sino de la inercia emocional que aparece después de una pérdida o un cambio importante. El cerebro, en sus primeros intentos por reajustarse, puede aferrarse a lo familiar incluso cuando no está presente. Es su forma de protegerse. Pero esa etapa no es definitiva. Con el tiempo, la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para generar nuevas conexiones, empieza a hacerse nota. Puede expresarse en pequeñas señales, un nuevo interés, una curiosidad inesperada, la sensación de que retoma una actividad olvidada, el deseo de conectar con gente distinta o de explorar un entorno que antes no llamaba la atención. Estos impulsos no son casuales, son el cerebro abriendo rutas nuevas, como si dentro de su complejidad biológica estuviera diciendo, aún puedo aprender, aún puedo cambiar. La clave está en escuchar esas señales, aunque parezcan insignificantes, porque en el suelo está el germen de una reinvención emocional profunda. Reinventarse no significa transformar toda la vida de golpe. Muchas veces empieza con gestos sencillos, ordena un espacio como símbolo de renovación interna, probar una actividad distinta, permitirse hacer algo que antes parecía innecesario o fuera de lugar, abrir una puerta que llevaba meses o años cerrada. Estos movimientos generan una respuesta emocional importante porque desafían la rigidez que el cerebro adopta cuando se siente amenazado o triste. Cuando alguien realiza un acto nuevo, por pequeño que sea, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación y el aprendizaje. Esa descarga es como una chispa, abre una pequeña ventana hacia la posibilidad, hacia el deseo, hacia la vitalidad. Una de las ideas más liberadoras es que reinventarse no exige olvidar el pasado. No se trata de renunciar a la historia personal, ni de negar lo vivido, ni de minimizar las pérdidas. Al contrario, muchas veces la reinvención surge precisamente de integrar esa historia de manera más equilibrada. La experiencia acumulada es un recurso valioso, da perspectiva, da madurez emocional, da profundidad a los nuevos pasos. Cuando un hombre me decide reinventarse, lo hace desde un lugar donde conoció el dolor, la responsabilidad, el amor y la fragilidad. Esa mezcla le da una fortaleza inesperada. Hay una dignidad serena en construir algo nuevo después de haber atravesado tanto. Reinventarse también implica aprender a verse con nuevos ojos.
A veces, la identidad se cuida atrapada en definiciones antiguas, yo era ACI, mi vida era esto, mi papel era estotro. Pero cuando las circunstancias cambian, esas definiciones pueden convertirse en límites. La verdadera transformación empieza cuando uno se permite preguntarse, ¿quién soy ahora? ¿Qué partes de mi están despiertas? ¿Qué deseo rescatar y qué deseo dejar atrás? Estas preguntas son incómodas, pero abren caminos internos que habían cuidado dormidos bajo décadas de responsabilidades y rutinas. El contacto con otros también cumple un papel importante en esta reinvención. No necesariamente vínculos profundos, a veces basta con personas que traen un air distinto, que muestran perspectivas nuevas, que estimulan la curiosidad. La interacción humana es un catalizador de cambio, porque permite que el cerebro reciba estímulos variados que despiertan partes de la mente que estaban inactivas. Un comentario inspirador, una conversación inesperada, una invitación a probar algo nuevo pueden actuar como palancas internas que empujan a la persona hacia una versión más consciente y renovada de sí misma. Otro aspecto clave es comprender que reinventarse no tiene edad límite porque la sensibilidad emocional tampoco la tiene. Las personas mayas conservan la capacidad de emocionarse, de sorprenderse, de sentirse parte de algo, de aprender habilidades nuevas, de desarrollar la resiliencia. La ciencia lo confirma, mientras haya interacción, movimiento, curiosidad y afecto, incluso en pequeñas dosis el cerebro sigue desarrollándose. Lo que cambia no es la capacidad, sino el ritmo. Y el ritmo lento no es una desventaja, a veces permite que los cambios sean más profundos, más sólidos y más auténticos. La reinvención también requiere espacio para la tenura propia. Cambia dual. Modifica hábitos cuesta. Atreves de vertigo. Yaunaci, dentro de ese proceso incómodo, ocurre algo fundamental. La persona empieza a descubrir que tiene más fuerza de la que imaginaba. La reinvención no surge del entusiasmo eufórico, sino de la mezcla entre la vulnerabilidad y la valencia. Es el acto de decirse, voy a intentarlo, incluso cuando la vida no parece acompañar. Y cada vez que alguien se permite ese intento, por mínimo que sea, el cerebro responde ampliando su esperanza, construyendo nuevas rutas, reconectando con la energía de vida en lugar de simplemente existir. Para un hombre maya que vive solo, reinventarse puede significa recuperar el sentido de urgencia, experimenta una forma distinta de compañía con uno mismo, abrir espacio a vínculos nuevos, honrar la historia sin quedar atrapado en ella, y descubrir, quizá por primera vez en mucho tiempo, que un cuida terreno por explorar dentro y fuera del corazón.